Sulaimani Forum makes the statement that getting together to solve problems is important. We attract essential policymakers from around the region, from around the world, to come together, put aside their jobs for just a day or two, and try to figure out solutions to problems. دیداری سلێمانی تیشک دەخرێتە سەر پاراستنی بەردەوامی ژینگەی و گەشەپێدانی ئابووری و چۆنیەتی تێکەڵکێشکردنی چوارچێوە یاساییەکان لەگەڵ ئاڵنگاری کۆمەڵاتەکان بە شێوازێکی فراوانتر باس دەکرێت و ئەمەش یارمەتی ئێمە دەدات بۆ باشتر تێگەشتن لە ڕۆڵی یاسادا بۆ پەرەپێدانی سەقامگیری و پێشکەوتن لە ناوچەکان. في خضم التوترات الاقتصادية بين بغداد وأربيل ملتقى سليمانية ومركز للنقاشات الموضوعية. منذ انطلاقه في عام 2013 لعب هذا الملتقى دورا مهما في تقديم أهم الحلول والمقترحات لقضايا المنطقة. The Sulaimani Forum is an exciting event to engage our students into the Iraqi political field. This is an opportunity for our students to learn how discussions are formed around major policies that change everyday life. Our students get to engage in debate and they get to participate in ways of how to shape policies for the future and the future of the Iraqi people. So if you believe, as I do, that making a statement is an important part of a life well lived, please join us at Sulaimani Forum.